pero esa es la oficial. ¿Cuál es el libro que tú has me has regalado y por qué? Oh, Vale, el que más he regalado es El hombre en busca de sentido, ¿vale? Porque me parece un gran libro. Es de un psicólogo que entró en un campo de concentración y hizo un estudio psicológico de los momentos y de los diferentes perfiles de personajes mm, y cómo ellos, a medida de irse colocando objetivos en la vida, fueron capaces de ir sobreviviendo, mm, ¿vale? Luego él inventó la logoterapia, hizo el concepto de logoterapia en lo que es la psicología y él siempre aplicó más que irse hacia atrás del comportamiento de la persona, cómo se podían plantear las cosas desde el presente y desde el futuro para solventar los problemas. Y me pareció siempre un libro muy importante. Si hablamos de balonmano, uno de los libros que más regalé fue la iniciación en el balonmano de Claude Bayer. Claude Bayer me pareció un francés que trabajó muy bien todo lo que era el aspecto táctico, o sea, el deporte visto desde una perspectiva de intenciones y no desde la parte del análisis de cada uno de los movimientos. En aquella época, cuando yo empecé a entrenar, hace ya mucho tiempo, el entrenamiento se basaba en la repetición de los gestos, entendiendo que tener muchos gestos significaba pues el poder solventar las cosas de forma correcta, pero estaba claro que si no iba acompañado del componente táctico, pues era muy difícil que fueran situaciones que tuviesen éxito. Con lo cual, para mí ese libro fue un cambio radical en mi forma de entender el balonmano y en mi forma de prepararme y de entrenar a mis equipos. Y a partir de ahí yo creo que fue importante, porque por eso siempre lo regalo. mm. Y luego, como los... ¿Ese libro se puede comprar o es que... No sé si ahora está a la venta. Mm, Yo creo que igual no está a la venta ahora, ¿vale? Estoy mirando en mi librería, ¿vale? Voy a ujú, enseñar aquí, ¿vale? Tengo aquí todos mis libros, ¿vale? Y bueno, aquí igual podría encontrar uno, pero aquí ahora igual no lo tengo, igual lo tengo en Madrid. ¿Vale? Él hizo unos cuantos libros, ¿vale? Aquí no lo veo, ¿vale? mm, Si en algún momento te lo puedo enseñar, ¿vale? Te lo enseño. Para mí es un libro que en aquel momento, ¿vale? Que no había tanta información. Acuérdate que yo cuando empecé a entrenar, Internet no existía, ¿vale? Entonces ese exceso de información que tenemos ahora, antes no existía, mm, ¿vale? Y luego, como para mí siempre los libros han sido muy importantes en mi vida, ¿no? Te voy a decir una anécdota que no se lo he contado a mucha gente, pero cuando en este europeo, en el mes de junio, hubo el sorteo del europeo y nos tocó un grupo realmente difícil. Tú sabes que en la primera fase teníamos a Austria, Alemania y a Serbia, ¿no? Y había que pasar a los dos primeros y luego teníamos que enfrentarnos a Dinamarca, a Francia, a Noruega y a Portugal. Era realmente un camino que, bueno, era súper difícil y para mí fue como una psicosis de cómo me podía preparar para poder llegar a ese campeonato, ¿vale? mm. Muy bien, desde ese día hasta el inicio de la competición, ¿vale? Leí todos estos libros, ¿vale? Ahora te voy a enseñar, ¿vale? En Follett. Sí, ¿vale? Todos Uy, estos libros, ¿vale? ujú, Los leí, ¿vale? Terminé de leerlos la última semana de diciembre antes de empezar lo que era la concentración con la selección. Y te voy a ujú, explicar cuál era el motivo y el porqué, ¿vale? Muy bien. Los tres primeros libros son para mí muy interesantes. Es una trilogía de Ken Follett, ¿vale? ujú, Es la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Y basa sobre familias de diferentes países,
una alemana, una inglesa y una americana, y de cómo ellos vivieron los diferentes conflictos. Como es normal, esas mismas familias que luego tuvieron hijos, ¿vale? Y Ujú. con nietos, etcétera, etcétera, pues cómo las fueron viviendo a través de la historia. En aquella época pasaban muchas más cosas. Bien. Los demás libros son de estrategias de guerra, ¿vale? Entonces, estos libros, uno se llama Africanus, esta es la trilogía de Africanos, que es lo que explica la lucha entre los romanos y los cartagineses, ¿vale? Entre Escipión y Aníbal, ¿vale? Y cómo enfocaban las diferentes batallas, ¿vale? Y cómo Mm. hacían las estrategias. Es increíble la cantidad de cosas buenas y qué cosas que se pueden extraer para preparar un partido leyendo la guerra entre los romanos y los cartagineses, ¿vale? Y luego, por último, la trilogía de Julio César, ¿vale? Igualmente, ¿vale? La historia de las guerras, de las batallas, de las políticas internas en Roma y de cómo se preparaban para la guerra, ¿vale? Y cómo, sin ningún tipo de información adicional, hablemos de teléfonos móviles y tal, eran capaces de gestionar miles y miles y miles de soldados, ¿vale? Para que todos, por más pudiesen formar una estrategia para ganar o para tener una ventaja sobre el enemigo, cómo trabajaban psicológicamente con sus soldados y cómo trabajaban psicológicamente contra sus enemigos para poder obtener ventajas y para poder ganar. Realmente fue de los 6 meses de preparación de un europeo, ¿vale? Una de las más gratificantes que tuvo porque aprendí un montón de cosas que luego apliqué en los partidos. Esto no te Mm. lo pierdas, ¿vale? No quedamos campeones, desafortunadamente, ¿no? Pero sí bien es cierto que para mí, como director de partidos, como tengo que dirigir los partidos, pues para mí significó una ayuda importante. Bueno, ya te he hablado de los libros y de No, muy bien. cómo los libros hacen que pueda cambiar nuestra visión de dirigir a un equipo o de dirigir un partido. No, no, muy interesante. He leído que la trilogía de Winston Churchill, hay una memoria sobre él, una trilogía que es también bastante, bastante interesante. Y dicen que en la trilogía todavía no tocan su era de ministro. Es todo lo que he hecho hasta ser el ministro. Y que son tantas cosas muy, muy interesantes. Hay unos libros que no leí ahora porque ya los leí anteriormente, ¿vale? Que son de Massim Taleb. No sé si has oído hablar de ellos, ¿vale? Habrás oído especialmente Sí, hablar estoy leyendo ahora el... de Cisne Negro. No, el Eh, último. ¿Existe la suerte? Bueno, no sé cuál es el último que tiene. Realmente el más famoso que se hizo fue el Cisne Negro. Ujú. Skin Eh, in the Game. Skin in the Game. Su... no sé si es el último, pero no, él... sí, la traducción en español es jugarse la piel. Ujú, ¿verdad? Vale, estos no son nuevos, ¿vale? Él realmente todos los libros estos ya los escribió. A Mm, mí, yo el primer libro que leí fue El Cisne Negro y me gustó mucho. Y cuando me gusta mucho de un autor, me gusta saber qué ha escrito de más, ¿vale? Y realmente para mí los mejores libros son Jugarse la piel, el que estás leyendo ahora, Antifrágil es un libro mm, muy bueno y Existe la suerte también son libros. Los cuatro libros, el que lees tú, estos dos, más el Cisne Negro, para mm, un entrenador debería ser una lectura obligada, ¿vale? Para darse cuenta de dónde nos movemos, ¿vale? Y cómo manejar aquello que es tan incierto, que es el deporte y es el juego, ¿no? mm. Mira, qué bien. Porque yo cada vez que lo estoy escuchando o leyendo algo interesante, me gusta regalar a alguien. Y siempre estoy pensando, ese libro puedo regalar, este libro. Y estaba pensando en ti, en el detalle. Estaba pensando en ti, seguro que te gustaría ese de Skin in the Game. Mm, Muy bien. sí. Ujú. Yo todos estos ya los leí hace tiempo, ¿vale? Ujú. Ujú.
Bueno, Bien. a ver, Una ujú. inversión de, de 100 euros que te cambió la vida un poco en los últimos meses. Que, La única inversión que puedo hacer con 100 euros es comprar libros, ¿vale? Y es mi mejor inversión. oh, perfecto, muy bien. Es ah, una... Espera, ahora he perdido un poco en mi lista. Ah, es que, mira, tampoco estoy tan preparado. He preparado mi lista, pero ahora se me ha ido de preguntas. ¿Dónde está? Ah, eso. ¿Cómo te ha preparado un fracaso o un aparente fracaso para un éxito posterior? Y tienes un fracaso favorito. Ya. A ver, yo creo que la palabra fracaso, ¿no? Es como muy radical, ¿no? O sea, ganar o perder, conseguir un objetivo o no conseguirlo, ¿no? Para mí la palabra fracaso a veces no, algo que teóricamente te has preparado muy bien si no sale, ¿vale? No le podemos llamar fracaso o algo que depende de tantas cosas, ¿no? De tantos elementos, ¿no? Porque no necesariamente el fracaso viene única y exclusivamente porque tú no lo has hecho bien, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que normalmente cuando hay algo que no funciona o cuando hay algo que no ha funcionado bien, hay que utilizarlo, o yo lo utilizo como un impulso hacia adelante, me obliga a analizarlo al máximo para saber qué es la ventaja que yo puedo obtener, ¿vale? Y sobre ese fracaso. Por ejemplo, los Juegos Olímpicos del 2016 España no se clasificó, ¿vale? Eso lo podríamos denominar fracaso o no éxito, porque para un país es muy importante el estar en unos Juegos Olímpicos. España siempre había estado en los Juegos Olímpicos, ¿no? Bien. Eso tú tienes que pensar que ese fracaso o ese no resultado fue un impulso para esa selección a partir de ese momento. Y de hecho, con la obsesión de conseguir clasificarse para la siguiente Olimpiada, se consiguieron dos campeonatos de Europa, ¿vale? Y una medalla luego en los Juegos Olímpicos de París. Yo creo que el hecho de la no clasificación en el 2006 impulsó a todo ese grupo, ¿vale? A que realmente tuviese mucha más fuerza para generar un éxito posterior. Con lo cual que a veces tenemos que entender que las cosas que nos salen bien en un momento pueden ser motivos o pueden ser impulsos para conseguir grandes cosas. Sí. Bueno, ese fracaso, eso ha sugerido antes de tu era, ¿no? Sí, sí, yo estaba en Brasil, Tú ¿vale? estabas en... Había pasado en el preolímpico que se jugó en Suecia, que hubo un lanzamiento de 7 metros que clasificó a Suecia y dejó fuera a España de las Olimpiadas. Ese momento que fue tan difícil para todos los que estuvieron ahí, los jugadores y los técnicos, luego sirvió realmente para generar una mentalidad de querer estar ahí en los siguientes Juegos Olímpicos y eso fomentó a que al final la selección pudiese conseguir dos campeonatos de Europa, clasificarse directamente para los Juegos Olímpicos y luego tener una medalla en Tokio. Ujú. Pero ya era el plan que después de los juegos llegas tú como entrenador, o eso ha sido una reacción al no clasificarse. Bueno, yo no lo sé porque yo no estaba aquí, ¿vale? Mm, Yo recibí la oferta después, yo creo que incluso antes de ese momento y bueno, yo terminaba en Brasil, ¿vale? Y me vine aquí y ya está. O sea, no sé qué es lo que realmente motivó el cambio de entrenador, mm, ¿no? Tú ya sabes que a veces que cuando no se consiguen los objetivos, la primera persona que se va suele ser el entrenador, ¿no? sí. Si pudieras transmitir un mensaje o una lección a
todos los entrenadores o jugadores. Una, ¿cuál sería? Bueno, yo creo que una de las cosas que siempre en el curso nacional les explico a los jugadores es que los entrenadores tienen que ser uno mismo. O sea, el entrenador no puede ser una copia de, ¿vale? Eso es imposible, siempre llega al fracaso. Tú puedes aprender de muchas personas, tú puedes copiar muchas cosas a nivel estratégico, de entrenamiento, táctico, pero una de las cosas más importantes es que uno tiene que ser uno mismo. Porque en los modelos de entrenadores o en la forma de entrenar hay múltiples. O sea, cada uno es un entrenador diferente a otro y lo es porque su comportamiento, su carácter es diferente. Con lo cual no podemos gastar tiempo en intentar ser lo que no somos, ¿vale? Porque probablemente lo que somos es muy bueno para ser entrenador. Lo único que hay que orientarlo y evidentemente luego esforzarse para mejorar cada día, entrenar, ¿vale? Y para ser mejor a través del análisis, a través de nuestra interacción con el grupo, nuestra interacción con el entorno que tenemos al lado, ¿vale? Y evidentemente siempre estar abiertos a la mejora, ¿no? ¿Tú, tus principios, has intentado copiar a alguien? Ah, No. no. No puedo decir que mi estilo se parece a. O sea, yo nací en un pueblo pequeño, ¿vale? Trabajé hasta los 26 años en un hospital por las noches y entrenaba a mi equipo de mi pueblo. Y un día llegó mi oportunidad y me fui a entrenar. Cuando empecé a entrenar no era muy diferente al que vivía en el pueblo, ¿vale? Y cuando al cabo de 5 o 6 años me fui a entrenar a otro lugar, no era muy diferente al que salí del pueblo, ¿vale? Evidentemente hay otras cosas como puede ser el conocimiento, como pueden ser las propias experiencias que te van construyendo tu forma de ser entrenador, pero aún hay una parte de ti mismo que prevalece y es muchas veces la que te hace salir adelante, ¿no? Yo pienso que el entrenador, aparte de conocimiento, es un hombre que tiene sus valores, ¿vale? Y tiene su escala de valores en las que teóricamente le irán formando como persona, irá generando un camino y es ese camino el que irá forjando pues su propia historia y su propia personalidad. Mm. Bueno, no hay muchos como tú, que son tan tranquilos y Bueno, parece parece. que parecen tan... volvemos a una inversión. ¿Cuál es una de las mejores o más valiosas inversiones que has hecho en tu vida? Yo creo que el ordenador y un programa de vídeo. Porque el ordenador, evidentemente, me ha servido para poder incluir un montón de Pero información. ¿en qué año? Estamos hablando de qué año. Bueno, vamos a ver, yo creo que cuando empecé a entrenar no habían ordenadores y si los había los desconozco. Mm, Fui de los primeros en los que el tener un ordenador era fundamental y el poder hacer montajes de vídeo era fundamental. Antes todo funcionaba por cintas de vídeo, ¿vale? Empezó a aparecer el vídeo, mm, ¿vale? Empezaron a aparecer las cámaras, aún recuerdo tener una cámara de VHS que varía un montón. Yo me acuerdo que mi primer sueldo profesional en 1988, cuando yo fiché por el Arrate, ¿vale? Fue para comprar una cámara, ¿vale? Y era una cámara inmensa, tenía un cajón inmenso, ¿no? Para poder grabar todos los entrenamientos, los partidos y tal. Y a partir de ahí, cuando ya empezaron a entrar los ordenadores, empecé a introducir ya con programas de vídeo la posibilidad de hacer montajes de los vídeos, no con vídeo, sino a través del ordenador, ¿no? Y ya me acuerdo que cuando en mi segundo proyecto en Galdar, en Canarias, a partir de 1994-95, intentaba utilizar el ordenador ya
para hacer pequeños montajes de vídeo, ¿vale? Que no siempre salían muy bien porque mm, antes los softwares se cortaban mucho, a veces podías estar un rato trabajando y de repente perdías toda la información, era bastante complicado. Pero bueno, la verdad es que siempre me gustó mucho el tema informático, el tema de la utilización del ordenador y de las nuevas tecnologías para trabajar. Y es una cosa que me ha ido muy bien porque con la edad, ahora hay mucha gente que con cierta edad le cuesta mucho meterse en ordenadores, pero como yo llevo desde hace un montón de tiempo con ello, ¿vale? Siempre me ha gustado. Luego, en muchos sitios he utilizado el vídeo como elemento de motivación, ¿vale? Por ejemplo, cuando estuve en Brasil, utilicé mucho el vídeo para vídeos de motivación, a través de películas, intenté ser un poco también director mm, de mis propias grabaciones, ¿vale? Que simplemente eran motivos para intentar al máximo motivar a los chicos hacia el deporte, hacia el trabajo, hacia la superación. Y entonces ponerles una película de 2 horas es muy complicado, sin embargo hacía resúmenes en los que podía mantener estrictamente el contenido de lo que a mí me interesaba y colocárselo. Hacer montajes de vídeo musicales de aquellos partidos o de aquellas cosas que realmente a mí me interesaban y era una de las cosas de mis aficiones, el poder realmente hacer como de director y de realizador, ¿vale? Con cuestiones de balonmano o con cuestiones de motivación a través de películas o a través de contenidos, ¿vale? Fuera de lo que podía ser el entorno deportivo. mm. Pues tú exiges mucho a tus analistas en cuando lo están cortando que tiene que ser, es más difícil trabajar para ti en esas cosas que para a lo mejor para mí que no, que es muy malo en eso. Vale, nosotros, como tú sabes, aquí en España hemos hecho un proyecto, desde el 2016 hemos hecho un proyecto que introduce todo lo que es la base hasta lo que es la parte de arriba y todo esto, todas las personas trabajan de alguna manera en una misma dirección. Lo que tú conoces como el CAR de Granada, ¿vale? Que es donde trabajamos todos los aspectos de tecnificación y trabajamos con 140 chicos cada mes de septiembre y cada mes de febrero. Ahí trabajan un montón de entrenadores, ¿vale? Y esos entrenadores, analistas, entrenadores de porteros, psicólogos, nutricionistas, etcétera, etcétera, ¿vale? Es un grupo de trabajo que nos sirve para que en algunos momentos vayan saltando de unas selecciones a otras, ¿vale? Por ejemplo, ahora nuestro analista de vídeo en el europeo fue una persona que trabajó en el CAR de Granada y ahora tenemos otro analista de vídeo que también trabajó en el CAR de Granada, ¿vale? En las actividades de tecnificación, ¿no? Entonces, estas personas ya conocen el modelo de juego, conocen el nivel de exigencia o qué es lo que queremos y buscamos de ellos, ¿vale? Entonces es mucho más fácil trabajar porque tú preparas a las personas en un nivel de base, en un nivel de ABC, y luego es mucho más fácil introducirlos cuando hay cuestiones de selección o cuando ya el nivel de exigencia sube, ¿vale? Porque estás ya en un nivel competitivo a nivel internacional. Los analistas, yo siempre les pido a ellos que corten todo, que tengan, analizamos el lenguaje con el que tienen que cortar cada una de las cosas para que realmente yo lo pueda entender y a partir de ahí ellos me lo pasan y yo lo limpio, ¿vale? Esto es como los bailes, ¿no? Como una coreografía que empiezan a trabajarla y poco a poco la van limpiando hasta que se genera pues lo que es la perfección, teóricamente, ¿vale? De esa coreografía, ¿vale? Y que es lo que permite única y exclusivamente pasar a los jugadores. A veces del análisis de 6 partidos del equipo contrario se traducen en 12 minutos de la defensa y 12 minutos del ataque, que es lo que realmente les llega a los jugadores y lo que crees que realmente va a ser útil, ¿vale? Para poder enfrentarnos a ese partido. Mm. ¿Usas alguna inteligencia artificial para, Eso de la o inteligencia todas? artificial es una historia. O sea, de momento no hemos conseguido, y eso que ya llevamos unos años
trabajando en el tema de inteligencia artificial, pero aún no hemos conseguido que sea útil para nosotros, ¿vale? En el sentido de que estamos volcando un partido para que la inteligencia artificial nos lo analice, pero aún no conseguimos que nos reste tiempo de trabajo y que realmente sea útil para nosotros. Yo espero, ahora yo pienso que han encontrado una buena línea de trabajo, yo espero que en un año o así pues ya pueda ser mucho más útil, pero en estos momentos nuestra manera de analizar los partidos sigue siendo la manera tradicional, que es observando los partidos con los programas de análisis que tenemos. Nosotros utilizamos el XPS, el Sideline, ¿no? Mm, Y es el que teóricamente pues el que nos sirve para analizar los partidos. mm, vale. ¿Cuál es un hábito inusual o algo absurdo que te encanta? Pues, a ver, mira, me gusta mucho el judo, Ujú, ¿vale? ¿Por qué? Porque tiene una relación con la estrategia de la preparación, ¿no? O sea, para mí es, ahora, esta semana ha estado haciendo, ha habido el Campeonato de Europa en Georgia, ujú, ¿vale? De judo, y he estado viendo los partidos. Yo soy un fan de Timur. ujú, Timur es un atleta ruso de 80 kilos que lucha en la modalidad de 80 kilos y a mí me parece que es un fenómeno, ¿no? Y ahora quedó campeón y termina enfrentándose siempre a un griego, a un georgiano, ¿vale? Que es un poco también el mejor en esa categoría, ¿no? Y precisamente en este europeo y en casa del georgiano combatió Timor con él, ¿no? Y normalmente los combates las luchas son luchas que suelen durar, vamos a ver, no, se acaba el tiempo y aún tienen que combatir lo que llaman el minuto de oro, ¿no? Y luego ahí a última hora hay uno que gana o gana el otro, o sea, siempre se alterna quién gana cada uno. Y es curioso que en el en la lucha de esta semana, Timor, el planteamiento que tuvo fue la sorpresa, ¿no? O sea, fue capaz de, en nada, en 20 segundos noquear al adversario, ¿vale? Cuando todo el mundo estaba, todo el pabellón estaba lleno de gente para ver ese combate que había generado mucha expectación y de repente salió y en 20 segundos se lo liquidó, ¿no? Y es curioso ver cómo es un deporte súper estratégico, mm, ¿no? Donde realmente la gente muchas veces osada, la gente que genera sorpresa o que aprovecha cualquier error o que fuerza el error del contrario. Nosotros como entrenadores a veces somos muy pasivos. ¿Qué quiere decir eso? Tú haces un entrenamiento, llegas al partido y esperas a ver qué pasa, ¿vale? Pues eso no es así. Esto no funciona así. mm, Tú, como entrenador, no es me siento y a ver qué pasa, ¿no? Entonces tú tienes que intentar pensar en que tú tienes unas piezas que son tus jugadores y tienes unas herramientas que es todo aquello que has trabajado, ¿vale? Y ahora todas estas dos cosas, ¿vale? Las tienes que ir moviendo en un partido y las tienes que ir moviendo en función de lo que hace el adversario o las tienes que mover porque quieres que tu adversario haga algo, mm, ¿vale? Y que ese algo sea un error en el cual tú te puedas beneficiar, ¿vale? Con esa mentalidad tenemos el entrenador activo y no el entrenador pasivo que se mueve en función de lo que va pasando en ese momento. Si el equipo va bien y gana, todo va bien. Y si va mal, movemos ficha. No, el mover ficha no es en el momento en que algo funciona mal. Mover ficha es estar continuamente generando situaciones en las que quieres ir por delante del adversario, ¿vale? Y cuando tú te sientes que estás por detrás del adversario, tienes que tomar las medidas suficientes para que eso pueda ser una ventaja y para que se pueda invertir otra vez esa situación. mm, El concepto de entrenador, en el fondo, tiene que cambiar. O sea, el entrenador tiene que ser una persona que cuando se mete en el partido, ¿vale? Tiene capacidad de generar y de tener en mente que está gestionando el partido y que están pasando cosas porque él está haciendo que pasen. mm. ¿Entiendes? Sí, Entonces, este es un elemento importante que cambia mucho la perspectiva del entrenador.
¿vale? O sea, el entrenador pasivo, ¿vale? Y el entrenador activo. ¿Eso quiere decir que constantemente tú les dices a los jugadores lo que tienen que hacer? No, absolutamente no. O sea, tú lo que haces es manejar las piezas, pero no necesariamente les tienes que decir lo que tienen que hacer. Por ejemplo, tú haces jugar al equipo con cuatro primeras líneas, ¿vale? ¿Tú le dices a los jugadores lo que tienen que hacer? No, ¿vale? Tú juegas 7 contra 6. ¿Tú les dices a los jugadores cómo tienen que jugar el 7 contra 6? No. Tú lo has entrenado, ¿vale? Los jugadores saben lo que quieren, ¿vale? Porque lo han entrenado y saben lo que les funciona o no les funciona. Saben que cuando juega uno funciona una cosa, pero cuando juega otro compañero funciona otra cosa, ¿vale? De eso es lo que me quiero referir, que el entrenador va gestionando las herramientas, ¿vale? Que los jugadores administran y son capaces de ir variando su forma de jugar, ¿entiendes? Sí, Yo les decía, por ejemplo, hay unos elementos que son desequilibrantes en el juego, ¿vale? La velocidad es un elemento desequilibrante, ¿vale? La sorpresa es un elemento desequilibrante, ¿vale? ¿La velocidad y la sorpresa son iguales? No, pero pueden ir acompañadas. Yo siempre digo que la táctica sin velocidad no funciona, pero la velocidad sin táctica es un caos. Tampoco funciona. ¿Entiendes? ¿Estás de acuerdo conmigo? sí, sí, sí. Vale. A veces hay que ponerle palabras a las cosas, Ujú, ¿vale? Tú dices, sí, pero pusimos palabras a ello, ujú, ¿vale? Porque si pones palabras es mucho más fácil luego interpretarlo y llevarlo al campo, ¿vale? ujú. Yo les explicaba a los jugadores, ahora imagínate que yo hago cuatro primeras líneas, ¿no? Y tú sabes que cuando hay cuatro primeras líneas hay muchas veces que hay un jugador que desdobla de Ujú. forma sorpresiva. Normalmente el lateral derecho o el lateral izquierdo desdobla, ¿no? Muy bien. Ahora imagínate una cosa. Si yo pongo a Alex Dusevayev de lateral derecho, ¿tú quién crees que va a desdoblar? ¿El lateral derecho o el lateral izquierdo? El izquierdo, sí, Alex está en el... Ahí está. Entonces, ¿quién tiene que desdoblar? Alex. Ahí está la sorpresa, Ujú, ¿entiendes? O sea, tú dices, bueno, pero claro, es que igual si lo hace el otro no va a tener la misma efectividad. Claro, pero tú tienes que pensar que tienes unos jugadores que mínimamente son buenos y que la sorpresa puede ser fundamental. Y de ujú, hecho, cuando nosotros jugamos en este europeo, ¿vale? Lo aplicamos, el elemento sorpresa, que era que aquello que el equipo rival pensaba por lógica, ¿vale? Nosotros intentamos romper esa lógica y hacer algo diferente a lo que ese defensor pensaba, ujú. ¿vale? Entonces, el elemento sorpresa es importante. Hay un concepto que es, tú normalmente empiezas una acción, ¿no? Vamos a llamarle, yo qué sé, doble cruce o cruce central pivote o cualquier cosa de estas, ¿vale? ¿Dónde está el elemento sorpresa? En el inicio, porque tú normalmente cuando empiezas a hacer una cosa, ¿vale? El equipo contrario lo procesa. Cruce central pivote, el pivote va a ir allá, este va a hacer esto y el otro me va a atacar, Ujú, ¿comprendes? Y el defensa, ¿qué hace? Prepararse. ¿No? Prepararse para cuando se va a producir la acción. Entonces el elemento sorpresa llega al principio. Cuando tú haces la acción, ¿vale? Viene el momento velocidad, porque si no, no desequilibras, porque el equipo contrario sabe lo que tú vas a hacer. ujú, Cuando tú haces un cruce central pivote y el pivote se va al lado contrario, todo este proceso el defensor lo sabe. ¿Qué es lo que modifica la efectividad de la acción? La velocidad. Entonces hay un momento determinado que el ataque tiene que adquirir velocidad. ¿Entiendes la diferencia entre sorpresa y velocidad? sí, Vale. sí, creo que sí. No, no, lo entiendo. Y qué difícil. Espera, dejamos de entrar a Momir. Está Vale. esperando.
Y cambiamos al inglés, ¿vale? Vale. Hey, Momir. Hola, How, Hi, Momir. coach. how are you? Uh, Fine? Fine, fine. And you? I'm Nice fine. to see you. Nice to Um, see you. okay. You now, what is the work? Your work now? I'm in Germany. Stay because my son is going in the school, and we stay until summer. And the work is visit the matches, talk with the coaches. It's a lot of things to do. Going Yeah. to Honestly, Final Four? It's I better. was I was yesterday watching the final four of the German Cup. Okay. Okay. It was Very nice. Yeah. It's better always one time the rest, no? And look, yeah, anything. But I think every time in one club team is very hard. It's very hard here. And interaction for the players and interaction for the directive is very difficult. yeah. And how are you, coach? Yeah, I'm How fine. is your how I'm is your fine. time? My time here is the national team and the direction the all the teams the young players and the junior players the coordination no and direction team the whole teams no and my team now is very problem but more young people in the national team is very difficult and in this moment no but it's very happy but these players now, when arrive in the national team, the players I was training when 30, 40 years old. For example, Fifth, Marcos Fifth. Hmm. When Marcos is 30 years old, in my activities, I Marcos know me and I know Marcos. No, when arrive in the national team, for me is very happy. Not Yeah, the relation, no, yeah, but it's yeah. not the relation. Jordi here and Marcos here is one relation. The same, no, is the person is now the more times ago, no? It's very, Bravo, coach. very nice. Bro. This is nice because this is also topic what we can discuss. You already start because it's a nice topic how you can in this generation now to compare with the old generation. But Yeah, as you said, you can always you have to be the same level, communicate with them because the guys are needing now different leading, yeah, different leadership. I yeah, think, or what yeah. is. But it's better, but when you know the players is when was very young, no? Mhm. Now, for example, persons question us for me. Why? What you know prefer this player and not in this player? I, for me, in my head is I know this player when 30, 40, 50, 60, 7 years old. I know perfect your head, the player. Okay. If for me, this player 10 goals every match. This player 10 goals every match. But for me, I know the head, this player, I know the head, this player. If for me, for the national team, no, I prefer this player. I understand Yeah. Mentally, who is the more mental. character? Yeah. Character, yes. It's not the same one in the national team. Is more important the mentality, but it's Mm. more time for training, no, for preparation one competition, no. It's not the same situation on the club. It's possible training every day, no. In the national Yeah. team, is more important the head, no, the compromiso, no, the Mm. commitment for the team. Mhm. But this is one of my questions. It's for you because it's we are talking now about the mental part, how is important in the national team. I think it's also in the clubs, but as you said, you have more time in the club to practice with the players than in national team. And you may I ask you something? What do you think? Okay, let's say you were also in the club and now you're a national coach. What do you think, or what you want to put before mental part or the tactical part?
What is important for you? Do you understand me? Yeah, Momir? I think every time is more important one, and every time is important another. No, for me, um, every time when I phone one player, no, I explain for this player. Okay, Alex, the national team have one activity. I like you go with the national team for help the national team for your objective. You have any problem? It's possible you go. Oh, Jordi, yes, normally it's possible. But I call one player, you go in the national team. No, you won't go in the national team. Okay. Uh, for me, it's more important in the group, in the team. No, Yes. yeah. I am the coach. The team, uh, I explained the first time when I go in the national team, the the group is very close. Raúl Entre Ríos, Julian Aguinagalde, very close. I remember, in my head is, I arrive in the house, the national team, he put, hey, is possible intro for help you in the training and the preparation of the match? Is possible? Okay, Jordi, intro. And step, no, the coach work and possible you one more intro the group. Understand? Is the more important the national the one player go in the national team is not go is the Jordi team is your home, the home players, the home the a lot of players, okay. Aquí le llamamos pertenencia de grupo. Damir, ¿cómo se dice en inglés? Per- Cuando tú dices un jugador, tú lo que quieres es que ellos tengan un sentimiento de pertenencia de grupo. ah, uh, To prepare the group. da. Yeah. To The head, belong to a group, yeah, belonging of a group. I won't go in this group. Mm. No, it's very typical when the players is the first day. No, when arrive, is very nice. Is very happy. No, is very Yeah, happy. yeah. Go in the together, see stuff. Is very nice. 20 years old. In the national team in Spain, yes, the half team is the Barcelona and the half team is the Ciudad Real. Okay, Yeah. is not problem, but is two groups is very different. But now one group is not one player is Nantes, one player is Paris, one player is Veszprém, one player is Lord. When they are together, there are more things unexplained one person and another person. Okay, the the ambiente, ¿cómo es ambiente? Yeah. Ambiente. Yeah, So I understand ambiente you. is different. I understand is very different. And in training is better for one coach. Is better training these players, but is the focus is more important. The focus after when arrive in the match is possible win or is possible loss, but in the arena, no, for training for me is very pleased work for him and meeting gym training 8 morning 10 morning 8 night. It's no problem, but for me the national team after the 2 3 years the word mentally, but for me is very important. I explained for them the players it's more important the goals is the national team, but it's very good goals for me is more important for the project. When I go in the president, I need money for your work in the young players. The president look me, okay, you medal,
Yeah, you medal, okay. It's not medal, no, okay. And the senior players, I explain, well, the medal in European Champions, okay, for me is better, but it's possible work and 300 young players, okay? Hmm. Now in Spain is very good, but Yeah, now there are crises in Spain for the money. It's not more yeah, important, yeah, no? But for me it's more important. And this situation genera one responsibility for the senior team. And, hmm. but my goal, my score is more important. If the win the match in the get my objective is possible, the project is very good. Is more players is possible working, the young players is possible working. uh, I think for me it's very important. No, Yeah, in, yeah. in Spain, before in 2016, when I arrived, Hmm. every national team, junior team, young team, worked different. Yeah. Every coach worked different about another coach. Now no. Now all the teams, and the coach at the 30 years old and the coach is the 21 old is the same ABC. Okay, for me, when arrive one player in the national team is more easy. But when I explain anything, the player is not problem. The young player is not problem. I understand all the situation. Yeah, yeah. This is also what you explained. A lot of situation now. Everybody play more or less the same system in defense, and then it's you put them in this defense. They know everything. You don't need to time. It's only to work in the mental Yeah. part. Mhm. Only to work to the mental part. One thing, what I want to ask you, Jordi, I was watching a lot of matches, and I like honestly. Uh, One thing is tactical part, other thing is mental part. But your leadership in the match, how you lead the team, how you rotate the team, it's for me fantastic. Honestly, how you rotate. I was watching your a lot of seminars. What you did with your 5-1 defense, with your 6-0 defense, with your 5+1 defense, with the Ordiozola on the side, but on the right moment, because this is the miracle. This is something not miracle. This is something special, because every of us uh, can prepare 6-0 defense, can prepare 5-1, but how to use this defense in the right moment in the match, this is from my side all respect to you. And that's why I want to ask you one thing. Uh, how do you, if you have system in your attack, for example, system play some Barcelona, Ciudad, I don't know which figuration, uh, do you give freedom to your players Yeah. Okay. to decide? For example, what is Before I work in the Damir, this Yeah. situation, no. Momir, you have to watch judo. You have to watch judo. Then you. It, judo? yes, Jordi explained it before, but it's really interesting. Please, what is judo? No, Say judo. The I sport. explain for Damir. This week there are the European Championship judo. Okay, Uh-huh. the player preferred for me is Damur. Timur. 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 This is one judoka, Russian judoka. Okay. Okay, okay. Yeah. The 18 kilos. The and the is very typical in the 18 kilos is typical the Russian player again in Georgia players. Okay. Mm-hmm. And the European champion play in Georgia in Saturday. Okay. Mm-hmm. And it's very typical. The final is the player Russia and the Georgia players. Okay, it is very typical. The fight is very long, no, but
is strategic. No, the judo is more strategic. Okay, Uh-huh. more concentration. It's very typical. One player look what is the mistake another player, no, or the provocation this mistake, no. Mm-hmm. There are more psychologic, no. It's curious, but in this fight in the Timor, in the 20 seconds surprise. And Okay. I found in the fright, the arena is full for watch this fright, no? But the Timor is preparation. In this moment is only 20 seconds win your match. Okay. For me, it's more important. I think is speed and surprise. No. I think it's not possible tactic. It's not speed, but it's not possible. Only speed is not tactic, ¿vale? Only Mm-hmm. speed is not tactic, is catastrophe, okay? But only tactic is not speed, is not work. Let's And get it together. yeah, it is possible, is I need together. Another is the surprise, okay? Mm-hmm. And when you start one combination, the surprise is in normally is in the begin, is the start. When start one combination is possible, surprise, and when you continuation the combination, intro the combination is possible, intro the velocity, the speed. Mm-hmm. For example, the question for you, no? My team play for first line, okay? Play one offensive for first line, okay? Okay. Understand? Okay. It's typical when you play for first line, it's typical one, put the pivot, no? Yeah. Four backs. Yeah. You in your head, Alex Dusevayev, here, Mm-hmm. right back, okay? For example, Serradilla, left back. Mm-hmm. You defense player, what is in your head, seeing what is the player pivot, Alex or Serradilla? More Serradilla. I This is the question, ¿vale? Mm-hmm. What is the surprise? Alex pivot. Understand? If you look the match against France, Spain, France, Mm-hmm. you look Spain work in the four first line, the pivot is Alex, is not Serradilla, ¿vale? For me, it's more important the surprise, ¿vale? Okay, you ask for me, okay, but Alex is better out, no intro the pivot. Okay, but the surprise now is important one step for Forward. yeah, okay. Is the combination, the surprise and the velocity. Okay. If you look in the Spain, France, what is the strategy? Play wall for first line, 7-4-6, 7-4-6, one pivot, 7-4-6, two pivots, Mm-hmm. for first line, one pivot, Yeah, 7-6 with the six. four backs. Yes. Okay. Defense 6-0, defense 5-1 is wall. But the problem, the coach is start the match. Okay. If you 5-1 is not wall, out 5-1, only 6-0. But the problem is not here. The problem is 5-1 is not work in the time the 1 at 10 minutes. But it's possible, and the second half 5-1 is very good. Understand? Uh, I think the coach have one tools: Mm-hmm. 5-1, 6-0, 7-6, 4 tie. In your head, it's possible
focus in the match is possible in every time is possible better one situation, another time better another situation. What is the word the coach? Now, what is the time for every situation? Understand? Mm-hmm. I- For, before I explain for Dami, it's very typical the coach go in the match and look what is happen in the match. Yes. Okay? There are one anything wrong, is change. Okay? There are one mistakes, change. There are no, it's not very good for the coach. The coach when arrive in the match is for movement, but it's not movement when there are one mistake. It's not movement when there are one situation is not work. No, it's Mm-hmm. late when you move in one situation when there are one mistake or when there are one situation is not work. Understand? The coach is need take decisions before. Okay, Before what? before the mistake, before the one situation is not work, vale? And you ask for me, okay, but this is crazy, but is the defense 6-0 is very well, what the change? Here is the situation. There are the change. When you 4-7-6 is very good, is very good. What the change? Change. Uh, this is the difficult for the coach, no? To be When Yeah, to proactive. recognize. To be you proactive. do you need interpretation the future? When there are one match, no, always there are one moment your team is not very good, no? Okay, okay. But why you take one decision when the match when your team is not play very well? Why is not possible before? And this is difficult to recognize. To, this is, and everybody will ask, for example, hey, why Jordi or Momo or why they change because it's going well. Okay, but Timur, when the fight against the Georgia player judo, no, it's not why the mistake the Georgia player. The mistake is put here. Provocation the mistake. Understand? Yeah, 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 yeah. In 20s, all the persons Mm-hmm. white one fight the 4 minutes, 5 minutes. But Timur, the side is not 5 minutes, it's 20 seconds. Understand? It's possible you take the decisions after or take the decisions before. Okay? But it's very typical is to take the decisions before the people not understand. But Mm-hmm. okay, it's possible. You change one defense is better. The people, my coach is crazy, no? But the coach is crazy. Yes, he's crazy. The coach is crazy. Yeah, yeah. This is, you told me this because I spoke with Noka Serdarušić, Noka Serdarušić, and he said me the same things what you said now. He put one right-handed on the right wing. He scored 3 goals, and he changed him before Yeah. before mistake, Mhm. and everybody was shocked. Why change? He was playing good, Yeah. but he recognized this exactly what you said. Recognized this situation. Yeah. Yeah. Uh-huh. Yeah. Yeah. It's enough. I think is the Serdarucci changed the model, the play. Yeah. Serdarucci, when the coach is the kill, Mm-hmm. in this moment, no, it is was very difficult play one game again kill in this moment. But you preparation tactic offensive, yeah, but it's not important. But you go
but in 5 seconds go kill. It's not possible change the players, but the team is very fast. Okay. Yeah. I think after the play again kill, I changed my style of the training, but it is not possible. For example, in Spanish, the partner the game is defense attack. No, it's not changed. For example, you look one match in Germany is defense attack, return counter-attack is together, is closer, no. uh, Yeah. 5 seconds attack, 3 seconds counter-attack, return is the same in Spanish. Is now in this moment there are more strategy, is attack, is defense, no. Mm-hmm. When play again kill in this moment, I remember the Other Leon, no, Yeah. when my team is playing today, again kill is more important than return defensive. I understand. I explain the players, and the players look me, okay, no problem. Arrive in the match, okay, and the first 5 minutes, okay, is return, but after the 5 minutes, it's not possible return, but it's not mechanic in the head. Understand? Yeah. For there are things in the match. The most important thing is mechanic. When Mm. you return after the one attack, okay, it's not possible. Okay, return. Okay, return. No, it's automatic. Mm. Automatic. All is possible when you training every day. Yeah. Wow. And after the play again kill, every day in my training, ¿vale? Was right. Go and return, go and return, okay? Yeah. This is you need some things, but what I want to ask you, for example, that you understand good. My question was, for example, you have system, what you said, 7-6, 4 backs or four first lines, and for example, you have figura. Figura. You know what means figura? Figuration, action. I Play. understand. ¿Cómo? Ajde da mu provedeš koliko daje u svom sistemu u napadu, koliko daje slobodu igraču da on donese u jednom trenutku odluku. ¿Me razumeš to? ¿Qué libertad tienen tus jugadores en ataque para decidir para qué juegan o son ya decididas las jugadas? Okay. It's typical. For example, one player when go is the first time in the national team. Jordi, what is the number the plays? I don't know. You is playing for the central back. Okay. I explain the model. I explain the philosophy. Okay. I explain ABC. Okay. Yes. ABC is possible change. Okay, but it's not close. It's impossible. But in club, it's very typical. The one play is perfectionation, but one season, pa. Okay, okay. Now is the display is now is 1B. Now is work in 1C. Now is work 1D. Now, okay, but in the national team it is not possible. The possible is one model, one play model is ABC, the basic. And Yes. after every player, for your characteristica, what is the characteristica de Manol? Is the same characteristica que Marcos Fiz? No. Is the same characteristica Alex Dusevaev? No. Is the same characteristica Dani Dusevaev Jangur? Is no, it's different. This is the better for the coach in the national team. The players
of the differential. The combination in these players, no, is better or no better. And understand? Okay. Yeah. There are one ABC. What is the variety? The variety is the pen of the players in the combination of these players. Understand? Mhm. Mm-hmm. Okay. Now it's important, for example, no? Number, permuta 1, permuta 2, permuta 3. Okay. What is permuta 1, 2, 3? Okay, I explain. Okay. Mm-hmm. But it's the same as the young players. Okay. The win is intro. No. What is the difference of the pivot is intro second three or in the first second? Okay, Mm-hmm. this is the difference. Yeah, it's possible. Look is more easy. Okay, the player, the pivot, the win movement intro. Mm-hmm. Okay, the pivot is 1 2. Okay, is 1 2. The possibles is this. This is the philosophy. What is the space free here? What is the word? When the pivot, when the win is intro and the pivot is free, Sorry. what is the rules Mm-hmm. for? But it's not specific. The player decide every time what is the one to make in this moment. Understand? Bravo. Mhm. Good. Okay. Good. For me, the most important thing is the combination the players. Okay. For example, 7 4 6. Mm-hmm. Two pivots is the same side. What is I prefer? Imanol. Okay. Dia. Okay. Okay. 7 4 6. There are Alex or there are Marcos. The pivots is the second three in the different side. Okay. Play uh, the plays and the combination in intro the match is possible different models the play. And Mm-hmm. Yeah, yeah, I understand. the problem is when there are one player is not combination when another player is typical. For example, you put, for example, Makeda, mm, Makeda, Josu, Dani, for example, is not very good combination. There are combination is not very good. But there are Mm. players is not feeling one another one. Okay, for coach is more important. Okay, Yeah, yeah. Who was? in a special for the final the match. No, when arrive the final the match, you put in the court the people that are more feeling. Together. Uh, Understand? Yes, yes. Yeah, Mhm. yeah, yeah, yeah. Absolutely. Yeah. No. I talk to you know that I speak a lot with Manolo Cadenas. We discussed and talk, and Manolo told me that you did one analytic, for example, how you manage the match, how you rotate the players in the match. Uh, and you said also that the system 5160, you did a lot of things. And I was analytic and I was doing video from your leading the matches. But I want to ask you, do you prefer, for example, like most of the coaches change the players in the match 15 minutes, then 15 minutes? Yeah. Yes. Mhm. Or do you think also uh, that if some player is playing good, you let him play? Yeah, I understand. Mhm. Or you have your plan, I will change this guy in these minutes, I will change this guy in these minutes, or this what you said, or you combine as you said in the final moment, I put these players because they are together working together very well. Do you Yeah. understand me what I Yeah, yeah, mean? yeah, I understand. Well, I think when you
you go in the championship, it is not the same at the club, but you have 8 night match in the 12th day, no? Um, is very typical. One player is not possible play 50 minutes every match, but when arrive and the final the competition is very difficult. Have one very good performance. Understand? Yeah, yeah, yeah. For me, it's very important the tactic on the rotation, the players. Okay. Um, Need the 50 minute display and after the 15 minutes for me is not important, but it's more important. um, every player have one Yeah. mission or one for Objective. example objective, no, for example 5-1 there are one person is ahead, is avanzado, no, no, and one player is three in the 6-0. There are one player is specific or the 3-3. Okay. um, Again, attack. When there are one defense 5-1, there are players is specialist for the defense open, no, and the players is specialist on the defense 6-0 or defense more close, no. This situation is nice, but when you have the formation, the national team, and you what is my in my head my model the game, no, okay, now I need the Barrufet is very good, but is very good for 5-1, is very good for the second. Okay, now it's possible one central back is not defense, it's possible defense in the first. When you building the team, you need the players is for the model the game. Okay, for me it's important. Every match is intro in the match in a specific function. No, it's possible when you need only 6-0. It's very typical. There are one players is play more time, no, and it's possible another players play less time, no. When there are 5-1 defense, is very typical. The players specific 5-1 is typical play a lot of time, no, and opposite, no. Yeah, yeah. But when you have in the model the team different different systems of offensive of defensive is more possible work on the 60 players. Okay, when your team only defense 6-0, okay, it's more different. It's more difficult work on the 16 players, but you prefer only the best players for this situation. But when you play the different situations in defense 5-1 on defense 6-0, when you defense 5-1, for example, with one steal, need one person for ahead. When you won 5-1 another steal, you prefer another player and the head. Yeah, Okay, yeah, yeah, yeah. different. For example, it's not the same advanced Aitor, Barrufet, Cowding, no, Alex is the different concept. But you not play these players as play 5-1. No, no, not playing for these players. The 5-1 is here. When the ball is here, toward here, right? No. What is the characteristic for the every player? This, okay. But the defense adaptation, the characteristic for the every player. Um, Barrufet, what is your characteristic? 2 meters, okay. Is possible most near the defense, the five. Okay,
Phi 1 is the adaptation at the characteristics the Barufet. Understand? Yeah, in front When, players. when there are Phi 1 and the person is Danny Fernandez, is very short, is not Danny Fernandez. Alex Duse, the defense Phi 1. What is the very good? Is the defense Phi 1 is different. Mhm. What is the difference? Is the different the players is intro the defense is different the defense. Okay. Mhm. Mhm. Yeah, absolutely. I understand. This is this is, for example, uh, how you manage. You have now in the last tournament, you had the three right backs, for example, and Mhm. how you manage situation with you start, for example, one match long side changes. Of course, it's Alex Dushebaev because of defense and this solos returning Yeah. running back. This is logic. This is normally. But for example, for me, it was interesting that you start the match with Eh, the team or leader, one of the leader, Mhm. and was until this moment or best player. He was sitting on the bench, and one young Julio Fis came before Alex Dubšebaev. My question to you: do you speak with these players before the match? What is your idea? How you want to use them, or they know before, or you don't speak? You don't use this. Do you Yeah. understand me? What I mean? Yeah. Okay. But it's normally before the match I training, no? I preparation the match. Yeah. Okay. For me, it's very nice. Alex is possible Yeah. central, but is the player is very intelligent. But Yes. the problem sometimes the Alex is the more responsibility. When there are more responsibility, is possible. Is not pass the ball. Is me, no? Uh, Mhm. is the problem, no? But I think it's very good combination when there are one central back right. Okay. Right hand, you mean? Yeah, right hand. Mhm. Marcos Fizz and Alex combination the perfection for you play. But is the same when play the father and the son. Understand? The father preparation the situation for the son is not important when one father look and your son is very nice and the medal. Understand? Your Yeah. totally is open, no, my son. Okay, and Alex when play con Marcos, vale, is very good formation. Okay, and now in middle there are one person is possible adaptation a wall player. Yes, Tarrafeta. Mhm. Tarrafeta was one player when go in the court is look. Imanol García. Okay. Jan Gurri. Okay. What is the best for these players? This. And Tarrafeta play this moment. Okay. Play Marcos Fizz and play Alex Dusevayev and play Tarrafeta. Tarrafeta is no problem. Adaptation. What is the best for Alex? What is the best for Marcos? Okay. Uh, the important one team is the focus is in the performance, the team, not in the performance, Player. the player. Okay. Mm. But it's more important. You look some teams. One is more important. Every player you look in your ace, and I won one goal. I won
to make one goal. I want make one very good situation for the world people, fail me. Understand? Uh, for me, the most important thing is when the players um, in the core, the most important thing is the performance, is the objective of the team, is not the me. But it's normally when the coach is playing of the team is the best important thing. But it is one situation is not specific, but the team is more important, but the team is more important. But when the players is very good players, no, it's not very good players. The team is not winning the match. Yeah, Our team, no. yeah, yeah. Sometimes when there are one team is the level fine, when the team is very strong, it's possible win one team the level 7. But when your team, the players is the level 4, again, one team is the level 8, it's impossible to win, no? For more the team there are, no? I understand. Yeah, Mhm. yeah, yeah. You try to learn your players that is team always important, and that they have to accept this Yeah. role, for example. I think is when the most important thing for me is my players is the different characteristic. Not only in your style, but for example, in right left is different. It's possible you get different formats the play if one player is different, but after is different when you put two players is together. Mm. For example, I explained anything before. When it's not the same Ian y Agustín Casado, Yeah, but Ian y Danny Dusev or Ian y Alex Dusevayev. This association is different. yeah, yeah, yeah. But the Absolutely. coach is more important. Know what is this association, okay, and put in every time what is better in this moment. What is the combination the players? Do you know in your team is the same situation? Mhm. Selection, put the team quality of the players what they have put Yeah, in one team. This is a, for example, it's you said now one sentence different skills from the players. This is yeah, good combination. Uh, but I want to tell you, Magdeburg now is a situation that Magdeburg play one-on-one situation. They have they decided this system and was successful, but uh, we have to find the answer how to stop this yeah, yeah, situation yeah, yeah. It's because correct. It's correct. Mhm. yes, and this is some but. Jordi, Damir, maybe you have some question also that I I asked. have a lot, but it's interesting. Sorry. Always. No. Jordi, what annoys you during a game when something happens? Lo, ¿Qué te molesta? Lo que te más molesta ¿En qué? ¿En un cuando partido? ocurre algo en un partido. What annoys you the most during a game when this happens? I think that Not the the most difficult is when there are one injury. Okay, into the match is very difficult. Uh, when you have players, is not compromise, is not convenient, no. Um, but it's not typical, and especially in the national team. It's possible in the club. Okay, but I think the coach need to be preparation for all the situations. I think the most important thing the coach is adaptation and context in every moment and put one decision. Okay, I think that when the final the match, I think is the very bad situation is when you in your head is in this moment I need one movement is not I am not
put this movement in this moment. No, I think normally it's very typical when the final the match is very angry when you is not bravos for take one decision. No, in the court. No. Mhm. You said before when you came to the national team, you knocked on the door. So please let me in. I want to help you. Yeah. Was this as well when you became your first job in Arate? Did you have the same mentality, or was it then you wanted to have more control? Like, open the door, Jordi is here in Arate, and this is how it works. Or was No, it as well knock knock? no, no. For me, I think it's more important. The, the, for me, the national team is more important. The mentality, the players is this is my national team. It's not the national team, the Jordi. Mhm, It's the national team, the players. Okay, it's more important. mhm, Another thing is the players to make of you, I won. Understand? O mhm, sea, una cosa es que ellos se sientan que es su equipo y otra cosa es que no hagan lo que yo quiero. mhm. Understand? Yes, one thing is that they feel that is their team, and the other thing is that they don't do what you want them to do. The coach is more important. Tenemos que ser manipuladores. Tenemos que manipular, Mhm, ¿no? Yeah, manipulated. Yeah. When you explain one team, no, you you explain what is your decision of the players. But to only these questions is when you know what is the response, what is the ask. Understand? Yeah, 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 yeah. It's not possible one one question, one big question, one difficult question, explain when you know what is the ask that your players. Understand? Your preparation, mhm, no? Okay. Is possible go in the training now in this moment? You uh, question, no? But do you know the response? But is the response is not you like, but it's not the question. Understand? mhm, I, I think okay. I think always is good. You tú haces lo que tú quieres, pero en el fondo es lo que yo quiero. ¿Me entiendes? The players do what they want, but it's really what the coach wants them to do. The manipulation, manipulation. Yeah, yeah, it's good, but this is the positive manipulation. Yeah, 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 yeah. yeah, you give them, in one case, it's positive manipulation to bring to team to the result, good result. Absolutely. Yeah, yeah. In Okay, your then. beginning, Jordi, were you more strict? Sí, soy muy estricto. No, al principio, si has sido más estricto que ahora. Were you more Antes, strict in the before, beginning, before, before. when you Yeah, were a now young no. coach? Yeah, I think it's different when you work in the club and you work in the national team. I think, eh? Mhm, Uh, I think is when you work in the club is more important, but the players is convivencia 1 year. It's very mhm, difficult, and 2 years, 3 years, the same phase every day. No, do you know? I mhm, think you is more expensive for me now in this moment. No, Mhm. is very difficult. I think sometimes I the close the door. No, it's not. The communication is very difficult, but mhm, there are more interest. There are interest the representative. There are interest the fathers, the wife, the son. Um, the play no play the money there are more situation is very difficult the relation um,
when I decide go in Argentina, um, I work in the club here more the times. There are one moment I finish, but my finish in I remember before go Argentina, after the 50, 60 years work on the club, I finish. It's not possible work much the club. But my problem is not tactic, it's not loss, it's not win. The problem is the interaction for the players. Mm-hmm. I in my head is stop. It's not more humble. I finish. In this moment arrive the possibly the go in Argentina. Mm-hmm. New Uh, motivation. yeah, is motivation different. One the life experience, yeah, the lifetime. Okay, I go Argentina. Okay, different situation, work in the young player, know different persons, different context. After the Argentina, Brazil. Brazil for me is better. When I arrived in Brazil, I think 42 years old. After my three first years here, my age is less. It's not 45, it's 35, 10 years less, but it's another spirit. The is different. If for me, the humble is another expectative, another context, another illusion, another passion. No, I think it's different. Okay, for me is the better go the Spain go Argentina Brazil is different. Bro, I think the people has to find to stay in one place. Like I don't know. I spoke also. I can tell you with the Noka Serdarušić. He said he was 19 years in Kiel. This is a long time. And from one side, okay, he can tell me, okay, it was good, but from the other side, he said to me, I don't know different experience. He became a coach from national team, but as you said before, most important for us coaches to adapt to one situation, Yeah, and you have to also learn how to adapt. For example, I was in Vesprem with the good players. I can tell you with the top players, always to. But now I came in Wetzlar. They are fighting to stay in the league. They're completely down and different players. And I learned a lot because it's different. As you know that Vesprem and Wetzlar is not the same, but the players you have to adapt to these players what they can do it. but It's also one mental. question for you: what is That the for you is more happy now or more happy in best friend I will tell you more happy now. now? Uh, Yeah, I will tell you why. Because of result, Jordi, it's of course it's not good because everybody asks for result now in this handball. From Wetzlar, from this situation, honestly. In when I became a coach, no experience, but I learned a lot from the players. I learned a lot from the coaches, blah blah blah. And then good players bring you as a coach up, as you know, for example. But now it's Wetzlar. You learn how to manage the people also. You learn, for example, this guy introvert, this guy extrovert, this guy can only decide close pass, and you have to put in your system or something. You know, this guy cannot manage. For example, what I saw in Wetzlar, players play 10 minutes good, and then after that lose confidence. After that, lose confidence, and then after that, he lost 3 balls. And like this, with the good players, they are motivated. They have this confidence. This is different. What I see. yeah. It's very difficult. It's very difficult the relation for the the stars.
No, Yes. it's different. When you have one meeting, no, when the start is not the same when you young player or one different player, no, yeah, it's very difficult. For me, one the motivation, the handball is help the persons, no, help the players. When I go in Brazil, for me, is very important. But my decision is possible change the life the one person. Bro, this is, Understand? bro. I think now in this moment in Spain, when I go in the court and watch when the match, when there are one Brazil player, he player go me, I hear, I kiss me. For them is one remember uh, um, is possible one person change your life. Understand? Here in Vespren, in Paris, in Barcelona, Italy, it's not possible. The players decide your life. Yeah. Okay, but when you go in one place, is possible change the life or change the status of the team of the player. For you is compensation more along the one medal or the Bro. one position. For me is more important in my life. Okay, but my first motivation, and I am coach, is help the persons around me, around of my understand. Yeah, 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 yeah. Bro, very good. Now, work every day, one step, 1 year is possible. Put this situation, make this situation for me is more important. Yeah, now in this moment, okay, training for the national team is better, but for me, it's better work on the young people. 100, 200, 300. Now in this moment in the Car de Granada, when work in the young player is possible put 1,000 players. Now these players that there are many players is possible now is the doctor, is the lawyer, is that. Yeah, and others is the medal Olympic game. But okay, but I think is the most important for us. Okay. No, bro, very good. Jordi, because you have to leave, I have one last question today. After Spain, what kind of project would satisfy you? I don't know. Fishing, restaurant, No, fishing, no. fishing Now on. in this moment, no, now in this moment, I have a spirit for another project. I think when final in Spain, I like another project in the club or in the national team. For me, it's not important. The important is what is the project. Okay, I think Yeah. this is important. Visit Momir. But for you, it Yeah, has to come to be. me. But it has to be a project, or would you say 1 year, 1 year somewhere? Jordi, bring me the Champions League, and you get Ah, 1 year. Would this this be, very good. or you say no, a project, 3, 4, 5 years? No, I think now the project is 2, 3 years. Yeah. When one person have 63 years, oh, it's not more long. Yeah, yeah. Jordi, I have also last question. I don't want to, I know that it's your time, it's close. One question, it's interesting, maybe. How do you see how do you see handball in the future? And what do you think, which players in the future will come? What kind of personality or physicality will be more in the handball? How do you see, where do you see handball at the moment and in the future? ¿Qué es lo que veo en el futuro del balonmano? Sí. Ok. I think every time is not the systems offense or defense is not have the rule. There aren't rules now. Before when the 6-0, okay, change the opponent
It's not changed open. It's very strict. 3-2-1 system 3-2-1. Do you remember in Yugoslavia? No. Yeah. When the ball is here, you hear, and the ball is here, you hear, and the three here, and the second is here. Now no. Now is more free. The defense 6-0 is not a specific defense 6-0. Impar. When the second play and the so no. I think the game is more free, but it's very difficult. Defense is short times. Attack is the short times. It's more important 1-for-1. The problem is that our handball, our sport is more global. 20 years ago, when there are more information, every country worked a different manner. For example, Germany play one game against Korea. Okay, Korea defense 3-3. Germany defense 3-3. I don't know what is possible. Attack in defense 3-3 very fast. And Japan is the in attack is very fast. The movements is very difficult interpretation. The movements is the Japan. But what is the problem? When there are information global, the teams play the same situations. Now is the pivot is 3-3. The pivot is out and one player 1-for-1. In the Japan, in Korea, in Argentina, in Brazil, in Spain, in around. Understand? The problem is the rule. The rules, no, is the more important is the fast. No, now is the passive is 4 pass. The counter attack. Now, I think in the future is the play is very fast. Very important the 1-for-1 is possible. It's not more important the 8. No. 5-10 years ago is more important. Have 3 players is the 2 meters. Now I think it's not more important. Okay. Yeah. It's not possible change specialista defense attack. Now is more important medium, but it's possible defense attack. Okay. And I think the coach is more protagonism. I think our job is more important now. Yeah. But I think it's possible you coach, me coach, change the story, the match. When you go on match and explain, okay, this match is normally win Germany. You coach another country, is possible win this match. But it's possible win, but the coach is intelligent. Okay, is very good strategic. Okay, I think the coach is now. Before it's important. The coach is in the training and the preparation of the match, but it's not intro the match. In this moment, the coach is more important intro the match. Bro. Yes. It's very good for yes, for the job. It's Jordi, thank you very much. Okay. Now have a good journey, and for the rest of the questions I have to yeah, another day. another day.